You are from Sri Lanka. As most of people know that as Asians we love to drink tea. But if you're traveling to China, then tour of China is also incomplete without exploring wonderful tea options there. Therefore, today I'm going to experience different types of tea in China with my wonderful Indian friends in Chinese tea ceremony. You are from Sri Lanka. No, India, India, Pakistan. Pakistan. Yes. Pakistan. Pakistan. Oh, 中巴友谊 we are family. Yes, we are family. Memoria somos carrusel. Semana pero ya no sé qué hacer. Extraño lo que te hago en un motel. Dime que los besos que chimba si pasan. Estoy cansado que hablemos por teléfono. Tú ves que mi casa es tu casa. Los polvos no se tasan porque eso es entre tú y yo. Los besos que chimba si. तो जी कैसा लग रहा है आपको टी सेरेमनी में? So जी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है. गुड राइट? इट्स गुड. ओके. आपको कैसा लग रहा है? अभी लगा रहे हैं. अभी आप फील ही कर रहे हैं. Imagina tú y yo escuchando così pero culpamos la Soy francés, me dice uy, otra vez para París. Allá donde te lo metí, que éxtasis. Contigo un frenesí. In this shop, tea prices are in range of 400 Chinese yuan per kg and it's going till 8,000 to 10,000 Chinese yuan per kg. So there are different types of Chinese tea and the price also varies as per the quality and as per the benefits. There are many benefits of drinking Chinese tea. Mostly for every health issue, they have a tea and you can buy a tea there. जो ग्रीन पत्ते डाल के दे रहे थे देखो. Oh, brought This the is also good for fragrance. stomach. This is also good for stomach. Tú ves que mi casa es tu casa. Los polvos no se tasan porque eso es entre tú y yo. Chinese loves to give tea as a gift and therefore the prices also varies and you can buy a tea from there and take it like for your friends and family. Sabes que como yo no se lo hacía, conmigo sacarlo de ti. Tea ceremony in Chinese shop at Kunming Airport. बहुत ही ज़बरदस्त चाय है इनकी. सर जी ऊपर आते कि आप लेफ्ट लो, लेफ्ट लेके सीधा. Semana pero ya no sé qué hacer. Extraño lo que te hago en un motel. Out of all these tea, I love oolong tea. It's amazing. Así pasa, estoy cansado que hablemos por teléfono. Tú ves que mi casa es What's your name? My English name is Amanda. Amanda. Yeah. Okay, Amanda. It was very nice. Welcome to Vietnam. Shishay. शॉपिंग कर रहे हैं. Chinese name Wang Wang. Wong Wong. Yeah. Dog Wang Wang. Wang Wang. ये Okay. अंदर चले गए. सीधा चले गए. ओला लॉन्च. हाँ लॉन्च पहुँच गए. हाँ. allá donde te Now guys, it's time to fly back to Dubai. I had a wonderful time in China and now I'm going to enjoy China Eastern Airways and will experience first class travel in China Eastern Airways. a tu lado. Memoria somos carrusel. Semana pero ya no sé qué hacer. Extraño lo que te hago en un motel. बाहर अभी बारिश हो रही है. मैंने नूडल्स बाय किए हैं अपने लिए. These are halal noodles. So because even in business class I'm going to eat fruits and juice like that. Excuse me, sir. Today we have orange juice and water juice. Are you ready to drink? Which one? This will be orange juice. Orange juice. Yes.
May I take a drink? Yeah, thank you. Welcome. So we have orange juice here as a welcome drink. It was amazing experience to travel in China. Hope you guys have enjoyed it with me, and we will continue our journey in upcoming vlogs in new destinations. Teléfono, tú ves que mi casa es tu casa, los polvos no se tasan, porque eso es entre tú y yo.